ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ DSRC ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪೆಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ವೇರಿಯಮಲ್ಲಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಗ್ವಾನಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಗ್ಲೇಡರ್ಸ್, ಈ ಥರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ಲೆಕ್ ಫೈತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Which one is this? So at first we have these Peacock Sliders. Peacock Sliders. You can see their back. It looks like kind ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದೆ ನವಿಲಿನ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಆಕ್ಚುಲಿ so for that they are called Peacock Sliders. They are almost as similar as like radius sliders, which is the common ones. I'll just show you the radius sliders side by side. Okay. So these are the common radius sliders. So these are the cheapest and the most common turtle in Indian market. What will the price for this? You can see like they looks almost similar. Their size, pattern, and almost everything looks similar. Yeah. But the pattern is different, sir. But the pattern is different. Here you can see the stripes like peacock like stripes on itself. There the stripes are not there. And on the belly there are a lot of spots. But here on only single slider, there will be one single line in the middle, and the spots will not be there. So that is the difference in between the radius slider and the peacock slider. Both grows similar, maximum what will your lifespan, brother? 8 to 12 inches, and both have lifespan around 35 to 50 years. ನೋಡಿ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇದು 35 ಇಂದ 50 ವರ್ಷ ಗಂಟ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪಾನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆರಡು ಸೇಮ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೀಪ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ರದರ್? Peacock sliders are 3,500 each, 7,000 pair. Okay. And these are 600 each, 1,200 pair. Okay. ನೋಡಿ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇರ್ ವೆರೈಟೀಸ್. This is rare actually. Okay. These are very common ones. These are the most common turtles in India. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಪೀಕಾಕ್ ಥರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನವಿಲುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೆರೆಗಳು ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. Okay. So these are the radius sliders over here. Okay. Before I shown the peacock slider, these all are radius sliders. You can see there will be a marking, red color marking on their ear. For that they are called radius sliders. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು. And these are very juvenile babies, newborn babies. Okay. They can grow. What's the age of this, brother? These are approximately 2 months old. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, 2 ತಿಂಗಳು ಮರಿಗಳು ಅಂತ ಇವಲ್ಲ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಗರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, brother. I have one bigger sized one actually in video. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So as of now we shown the peacock turtles and the radius sliders. Okay. Now I'll just show you the adult radius sliders. Okay. At present, how many types of turtles do you have? Almost 20 different species of turtles I have. ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ 20 ತರದ ವಿಧವಿಧವಾಗಿರುವಂತ ಆಮೆಗಳಿದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಒಂದೊಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. These are the adult ones, not the adult ones. These are semi-adult ones. Okay. They can grow up to 8 to 12 inches maximum. Female can touch 12 inches. Male will be around 8 inches. Okay. And here we have albino radius slider. This is normal radius slider. This but is albino. Both are same breed, sir. Both are same species, but this is albino in radius slider. Okay. Albino means it will have 0% melanin in its body. Okay. Melanin is the pigment which forms the color of the body. Okay. But here there is no pigmentation. For that it became yellow and the eyes are red in color. But if you see as compared to albino, in normal one the eyes will be black and the cell color will be greenish in color. Greenish and yellow in color. Okay. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದ ಮರಿ ತೋರಿಸೋದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಏಜ್ ಬರ್ತದೆ? This particular piece gonna be around 2 years old. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಅವಾಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಬಂದು ಬೇಬಿ. Those babies are 2 months old. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಜ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡದೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪೇರಿಸನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ನೋಡಿ ಕಂಪೇರಿಸನ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು.
ಅದು ಬಂದು ಆಲ್ಬಿನೋ. ಅದು This is albino. ಇದು ಆಲ್ಬಿನೋ. ಇದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಟ್ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದು Albino single piece semi-adult is 45,000. ನೋಡಿ And this particular piece gonna be 4,500. Okay. So you can see the difference in between the normal one. Size is almost similar. But the normal one and albino ones, because albino comes 1 in millions. Like if you breed radius sliders millions of the times, then you will get albino by chance. That too is like by chance. It's not like intentionally you can't breed them. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಕ್ಕತ್ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಆಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸಕ್ಕತ್ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ. ಇದು 45,000 ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಆಮೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬಾಳೆ ಅಂತಾರ ಇದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. In albinos I have babies also here. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. You can see the albino babies also. See, these are radius slider albino. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಮರಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ. Albino radius slider baby. Okay. So this is a coin size albino radius slider baby. Okay. This coin size albino radius sliders you will get for 22,000 single piece. ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 22,000 ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರಿ, because they are quite rare, for that the price is higher. ಅದೇ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ನೋಡ್ಕೋಣ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರದರ್? Golden thread or Chinese long tail. ಲಾಂಗ್ ಟೈಲ್ ಚೈನೀಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಉದ್ದ. You can see their tails, they are looking very uncommon, like they are very long. In generally in slider turtles you doesn't find this long this long tail. In snapping turtles like common snapping or alligator snapping, they will be having longer tails. But this particular species is called Chinese long tail or the golden thread turtle. Okay. They are called Chinese long tail because of this tail size. You can see the tail size, it's quite long as compared to the other common species. And there are some 3 stripes on the cell, which looks like a golden thread on the cell. So it's called golden thread turtle also, and the Chinese long tail turtle also. Okay. So these are the babies. They also can grow up to, as like the radius sliders, they can grow up to 8 to 12 inches. Okay. And these two are 7,000 rupees pair. Yeah. Okay. 3,500 each piece. Okay. ಇದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಒಂದು ಆಮೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬಾಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಶೆಲ್ ಇದು ಮತ್ತು ಬಾಲ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಾಲ ನೋಡಿ, ಕಂಪಾರಿಸನ್ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಮೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಾಲಗಳು ಬರೋಲ್ಲ. ಒಂಥರ ರೇರ್ ಸ್ಪೀಶಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ವೆರೈಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಥರನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದರ ಥರದ್ದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್? Next we have albino radius sliders we shown. Next we have painted turtles. Painted turtles, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆಲ್ಬಿನೋ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಇದೆ. These are albino radius sliders, which I've shown before. These are the painted ones. So here we have 2 species. Yeah, 2 species. Okay. This is Amazon river turtle or the spotted head turtle. Okay. So this thing doesn't have any spots on its body. Just on the head it will have some yellow spots. You can see on the head there are some yellow spots. For that it's called yellow spotted turtle or spotted head turtle or Amazon river turtle. Actual species name is Amazon river turtle, but the common names are spotted head turtle or the spotted turtle. This turtle we get from Amazon river. So they basically lives in Amazon river. For that they are called Amazon river turtles. Okay. And these are 22,000 each piece, 44,000 pair. They are quite rare in hobby, so you doesn't find them easily. So it's not a regular turtle which you find anywhere in India in local markets. This is different, bro. And along with that you can see like they looks almost similar. If you see their backs and the pattern on the head, they looks almost similar. This look like but if you see their back, this guy is like kind of colorful. So it have red color on sides and yellow colored belly, and the red stripes on its legs also. Okay. You can see there are some red scales on the legs. They actually look like a red-eye turtle. So for that they are called painted turtles, because they have a lot of colorful part in their shell. For that they are called painted turtles. It looks like somebody have artificially painted them. Yeah. For that they are named as painted turtles, and these are spotted Amazon river spotted head turtle. ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಪೇಂಟೆಡ್ ಟರ್ಟಲ್ ಅಂತ, ಇದು ಅಮೆಝಾನ್ ರಿವರ್ ಟರ್ಟಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಕಾಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಿದು. ಇದು ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ? This is Australian actually. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. You can see the clear difference in between their bellies. This is very much plain, and here you can see all the colors and all patterns.
So these are two turtles, painted turtle and the Amazon river turtle. Next we have over here is snakehead turtle. Snakehead turtle. So this is also a Australian species, as like the painted turtles. They was also from the Australia, and these are also native to Australia. Even there is a subspecies of snakehead turtle. Bite actually, bro. Yeah, it's kind of in aggression mode. So the snakehead turtles comes in two subspecies. One is Malaysian and one is Australian. So this particular one is Australian, and if you see their cell, they are slightly different as compared to the other turtles. They are kind of oval in shape. It's not like circular, or it's not like as like the other turtles. It's in oval shape, as like a egg. So it looks like the backpack of Ninja Turtles. If you have seen the movie Ninja Turtles, in that they have a backpack of turtle shell that looks exactly like this. So this looks a character out of like Space Wars or something. Kind of weird animal. But this is quite rare and quite unique also. You can see this neck size. It can't take its whole neck inside because it's quite long, which helps it to catch its prey easily, because it provides its extra mobility. So due to that, it can easily catch the fishes and the other preys, whatever the insect it wants to catch. What will the price, brother? This particular piece is 45,000. It's quite grown. You can see the size. It's actually baby, right? Along with the neck, it will be like around 5 inches. But the cell size is around 3 or 2.5. Is this baby or adult? This is semi-adult almost. Semi-adult almost. What will be the maximum size of this? Maximum size along, including neck, they can reach up to 15 inches. Okay. But if you talk about the cell alone, that will be like 6 to 9 inches. Okay. Next, brother. And we shown the Mississippian map turtles now. We didn't show those. No. So next we have Mississippian map turtles. Mississippian map turtles, huh? Mississippian map turtles. Okay. These are also quite rare and unique turtles, and speciality about these turtles, they looks almost similar to the Indian roof turtle, which is actually a protected species under Wildlife Protection Act. So you can't keep a Indian wild turtle. But this guy have same spikes as like the Indian roof turtle on its back, and you can see those spots on its head. Yes. So that is kind of unique pattern, and speciality about these turtles, why people prefer these turtles to be like their pets, because they doesn't grow very big. As like we saw, all those other turtles can grow up to like 8 to 12 inches. But these Mississippian map turtles can't grow maximum up to 5 inches. So they'll be like almost of your hand size, fully grown. So it's like a pocket sized turtle. If somebody wants like a turtle which doesn't grow very big, so they can go for the Mississippian You can maps. keep in the ponds, small ponds. In small tubs or small aquariums, you can keep these What will turtles. you feed for this, brother? Turtle food or live mealworms or super worms or the blood worms we are giving them. Okay. What will price? Or few species are even having chickens. Price, brother? Price, these are 22,000 each and 44,000 pair. Okay. Mississippian map turtles. And here I have a pair of adult ones. Oh, this So small the- one, this is the- adult one. Okay. Previously I shown you the baby This is the ones. maximum size This will this go. only is the almost maximum size. Okay. So you can see the semi-adult and the adult. Okay. You can see the size Comparison comparison. note actually semi-adult to adult This is is semi-adult and this is almost adult size, like maximum size. So they doesn't grow very big. So for that only they are famous because of their smaller size. Because it doesn't grow very big. So Like you don't a have to toy. worry about like later on in future they will grow really big where you're gonna keep them on the tank. Okay. So like that they are. Okay. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು Mississippian ವೀಕ್ಷಕರೇ, map turtles. ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. And this adult pair is for 1 lakh rupees. ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು. This adult pair is ನೋಡಿ 1 lakh. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇದು. ನೋಡಿ ಎಂತೆಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. So these was the Mississippian maps. Okay. Here we have two more interesting and very unique turtle species. Okay. Both are very unique. See, this is a alligator snapping turtle. Okay. It's So alligator. You can see the tail size. Yeah. It's more longer than the Chinese long-tailed turtle. So basically the snapping turtles, both the common snapping and the alligator snapping, both have longer tails. Okay. And these are kind of the most aggressive turtles or the most dominant feeding turtles. Okay. So they have a very strong bite force. If they
tries to bite you once, if it attempts to bite you once, it can even chop your fingers into 2 pieces. So their bite force is really, really strong, and they are called alligator snappers because they can snap flesh out of alligators. So like that, these turtles are, they are kind of predator turtles which always hunt the other fishes and all and eat them. Okay, this is baby, right? This is baby, and they can grow really, really big, like up to 2 feet or sometimes 2.5 feet they can reach. Actually, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದ alligator turtle ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು actually you can see its back, it's like spiky on the back. Little rough material, right? Little rough. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ actually ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು alligator turtle ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು actually snapping turtle. ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು actually ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾಯದ ಬಾಟಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ alligator ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮರಿ ಇದು. ಇದೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಬೆರಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಂತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಮರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಕ್ಕ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. And these are one of the most largest turtles in the world. So actually they can grow up to 2+ feet. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇದು. And their lifespan also is longer, like around up to 80 to 120 years. So they can stay for a very long time. Okay. Here we got the albino red soft shell turtle. Okay. This is called Chinese albino soft shell turtles. Okay. As like we saw the albino radius slider, like that it's the albino Chinese soft shell. So they are called soft shell turtles because they doesn't have a very hard shell. You can see like the shell how it's bending. It's like made out of skin or flesh, like kind of hard flesh. So for that they are called soft shell turtles, and you can see its belly also, it's very, very soft. Yeah. And it's just freaking out, getting scared, like they are trying to hurt it. This So is the they, baby and they have kind of bit longer nose as compared to the other turtles. So this is albino soft shell turtles. This is also a very unique species. All the turtles doesn't come with the soft shell. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ಆಲ್ಬಿನೋ ಟರ್ಟಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಕ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಕ್ಕತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಒಂಥರ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬದುಕುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಮೂಗು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಕ್ಕತ್ ಒಂಥರ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಟರ್ಟಲ್ಗೂ ಈ ಥರ ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಗು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಒಂಥರ ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನು ಇರ್ಬೋದು. So these was the alligator snapping and the albino radius slider turtle. Okay. Other than that, I have few tortoise and one more turtle species which is quite rare. Okay. One of the most rare species which I'm having at present. Okay. Here we have on the bottom, we have the last and the most rarest species of turtles at present in stock. Okay. This is called leaf turtle. Look like a leaf. Its back, it exactly looks like a dead leaf fallen from the tree. But it's a living turtle, live turtle. As you can see, they look very colorful. They have some red spots on their all over their skin, on all over their external parts. Okay. And they look quite different from other turtles. See their facial structure, it's quite different from other turtles. And the back portion, which is the main part of attraction, the leaf-like cell. So if you saw this turtle in wild, you will not even get to know like whether it is a turtle or a dead leaf. So that works as a self-defense mechanism, like which protects them from other predator animals. Actually, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು super rare, one of the most rarest species I have at present in stock. Okay. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ನಾವೇನೋ ಇದು ಎಲೆ ಒಣಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮರದ ಎಲೆ ಆ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆಮೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಖತ್ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಖತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮರದ ಎಲೆ ಒಣಗೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಡು ಗಿಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು 100% ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು. 100% ಇದು ಆಮೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಿದೆ. ಸೂಪರ್. For their price details, you can just contact on the given number. Okay. For the price queries. So now here we have tortoise. Before we shown all the variety of different turtle species. Okay. But now here we have 2 species of tortoise. Which tortoise means which generally stays on land, and they are 100% herbivorous. They are not like the turtles which can swim inside the water or which can crawl on the land also. They can only stay on land, but they can't swim inside the water. If you try to dip them in water, they'll sink down and they'll die. They just use water for drinking as like we do,
but they can't swim or they can't live inside the water. Oh, okay, So that is the main difference in between the turtle and tortoise. And mostly all the turtles are omnivorous. They can eat fishes, they can have some vegetables, they can have some green leaves also, but all the tortoise are 100% herbivorous. Only one species is there, that is called redfoot tortoise, which can eat chicken. Otherwise, none of the tortoise species eat carnivorous things. They are 100% herbivorous. They'll only eat green leaves, vegetables, flowers, and leaves, and that's it. ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ರೈಟ್, ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟರ್ಟಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸಖತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟರ್ಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಬಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿದ್ದರೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆ ಥರ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಇದು ಓಮ್ನಿವರಸ್, ನಿಮಗೆ ವೆಜ್ಜು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು, ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ all kind of vegetables, fruits, grass, and green leaves and flowers they can have. Okay. What's the price of This particular species is Russian tortoise, and Russians are famous because they doesn't grow very big. As like before in video we shown the Mississippian map turtle, which was a turtle which doesn't grow very big, like pocket sized turtle. Like that, it's a pocket sized tortoise. It doesn't grow very big, maximum 5 inches, as like our full hand size. That only will be the maximum size. Oh, this is the maximum size? No. Little bit more. Like full hand size it will get. Like around 5 inches. ಕೈಯಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್, ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಷ್ಟು ಅಗಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದು. ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್. This is a good size tortoise which can easily take care and you can easily keep in your home. But if you talk about this particular species, this is called Sulcata tortoise. Common name is Sulcata, and the actual species name is African suffered tortoise. So these are world's third largest species. They can grow up to 2.5 feet. As like I told, like that Russian tortoise doesn't grow very big, but this guy gonna grow really big. Like it can even carry you on its back once it's fully grown, and it can take you on ride. Their lifespan is around 80 to 120 years, generally in captivity. And this particular species is Sulcata. This is 25,000 each piece, and the Russian was like 55,000 each piece. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಕ್ಕ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ವೈಟ್ ತಡೀತದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. And they can weigh up to like 250 to 300 kgs. ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ 300 kg ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ತಡೆಯುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಕ್ಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಮರಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದನ್ನ ಮರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಬಿ ರೈಟ್? This is like kind of baby only. It's slightly grown, like around 4-5 months old. 4-5 months old. Okay. And it's approx around 2 feet plus in size. Okay. In this, how many covers you will get? In ball pythons, basically there are like thousands of different mutations, like different patterns basically. Okay. Those are created by like different breeders all over the globe. So you can't say like a particular mutation is originated from some place, because they are made by human beings at different places in the world. But if you talk about the wild one, they are found in Africa. The royal ball, that is the wild pattern which is found in wild in Africa. So that pattern is wild. All these other, this particular is Mojave. You can see that royal ball will be like more kind of brownish and dark black in color, but here you can see like kind of greenish brown and light yellowish shades are there, and patterns are slightly different. So this particular mutation is called Mojave. So this particular size and this particular piece is for 65,000. And there are like thousands of different mutations available with us of ball python. So if you say like particularly albino I want, or pied I want, or pastel I want, that too we can arrange. What will maximum the ball pythons can grow maximum up to 5.5 feet. That too female only can touch 5.5. Male will be somewhere around in between like 5 feet maximum. Actually, and they are very calm species, and they are called ball pythons basically because they always sits in a ball kind of shape. So they doesn't move that much. They are not that hyperactive. They are not very defensive. They are not very aggressive. So this is the very common snake and the most common snake which people loves to have as pet in India, because they are easy to care. They are not that much aggressive as like the other pythons or other boas or other snakes. So even kids can handle them easily. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಲ್ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಲ್ ಅದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 65,000 ಅಂತ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಇದು ಹೆಣ್ಣಾದರೆ 5.5-6 ಫೀಟ್ ಗಂಟೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಗಂಡ ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಒಂದು 5 ಅಡಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ.
ಮತ್ತು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. Until you doesn't harm them or doesn't make them scared or doesn't make them unconscious, until that time there is no chance of getting bitten by them. Or if in case if they bites also, there is no venom, there is nothing, they are breeding in captivity, so there will be no chances of getting infection or viral or anything like that, so it's 100% safe. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಫ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯದ್ದು ಹಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಇದಲ್ಲ. Even in all kind of pythons there will be no venom. There is no venomous species of pythons. Only in snakes few species are venomous. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೈಥಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪೈಥಾನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆನಮಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವೆನಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. And in ball python specifically, you can't even predict their size once you handle them. Like see, it will be sitting like in a ball kind of posture, so you can't even predict their size, like how much exactly it will be. So if I just open it up, it's like around 2 feet plus. You can see like it's how big it is. ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರು 2 ಫೀಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೂವು ಆರತ್ರ ಹಾಕೊಂಬೋದು ಇದನ್ನು. You can't predict their size once they are sitting in a ball shape. ಸಖತ್ ಕಾಮಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. And it doesn't need a lot of maintenance and it doesn't need a lot of care. What the food? Mice, right? Weekly once mice you have to feed. Once they are fully grown, you can even start feeding them like those hooded rats or something. But as of now, only mice. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಸಖತ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಮೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ. Actually weekly once, not ಅದು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಿ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 2 ದಿನ ಜೀರ್ಣ, 3 ದಿನ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ತಗೊಳ್ತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸಾಕು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸತಿ ಊಟ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. 60. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. And if somebody wants to start breeding ball pythons, we have adult pairs also available in stock. Okay. So if somebody wants, like we can even give them a confirmed breeding pair, a confirmed breeding adult male and female. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಂಬರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್? Breeding period depends on the mutations actually. All the mutations differs a lot. Like as like the royal ball is the cheapest one, 35,000 each piece, and as I told for the Mojave 65,000. Like that it goes up to like lakhs of lakhs. Okay. So like as like for an example, albino will be 1,10,000, leucistic will be 2 lakh rupees single piece. Like that it depends on the mutation and size also. If it's like a baby, it will be something lesser. Like if we simply for an example, if we talk about Mojave, this particular size is 65. But if you say like I want a fully grown 4.5 feet or 5 feet Mojave ball python, that gonna be somewhere around 80 or 85 or 90,000. So it depends on the size also and it depends on the mutations also. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಒಂಥರ ಸಾರಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Species is same only ball python. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಮೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರದ್ದು. ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಿದೆ, 2 ಇದೆ. ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀರ ಅದನ್ನು. So this was all about the Mojave ball. Now we will move up to the blood python. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೈಥಾನ್. ಇದು ಬಂದು ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೈಥಾನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ಪೈಥಾನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್. This is kind of baby only, not even semi adult. Okay. They grows really big. If you talk about ball python, okay, the size you are watching here, the blood python is, that will be almost maximum size for the ball python. Okay. But in blood python, this is a baby only. Okay. Because blood python grows really big and thick and heavy. Okay. They are heavy-bodied, short-tailed pythons, which are native to Malaysia, and they love to be near around water bodies. Because they are heavy-bodied pythons, so they can't move on land that much easily. So they have to struggle to run around on this land. So they will be always near around like water bodies, like river or pond. If somebody gets scared, they'll just try to escape by water. Okay. So they can swim easily. So they can swim away. In Malaysian. They are native to Malaysia and Thailand. Actually, Malaysian blood python actually ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಅವಲೇ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು 2 feet ಇದೆ. ಇದು actually how many feet is this, brother? This particular piece is around 3 feet.
ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಫೀಟ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can see the thickness already, like it's baby only, but you can see the thickness. It's like more than adult ball python. Even the adult ball python will not be this thick. ಓಕೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಬಂದು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ, And this ಸಿಂಗಲ್ ಮೂಳೆ. particular pattern in this blood python is the wild pattern, which you actually get in wild in Malaysia. Okay. But in this also you can get mutations like a red one or the yellow one or the brown one. Those are all mutations like albino, T negative, positive, melanistic, all those things. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೈಥನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. Like the anaconda. ಅನಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Same thing. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? This is the wild moth. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ Not named animal. This is the wild one. You can say wild mutation. If you say albino or T negative or positive or melanistic, those will be different. ಓಕೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ರದರ್? This particular piece is 3,50,000. 3,50,000. And if you have an adult one, that is for 7,50,000. ಓಕೆ ಇದು ಬಂದು 3,50,000 ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಬಿ, ಸಾರಿ, ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬ್ರದರ್? It's a male. ಮೇಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಇದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರ ಇದೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವೈಟ್? Weight, it will be approximately around 2 kgs plus. 2 kg. 2 kg ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಯ್ಟ್. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ ಹಾವು ಸಾಕು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾವಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಿ ಒಂದು ಮೈಸ್ ಅದೇ ಇಲಿ ಮರಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. For ball pythons, I told mice. For this, I am feeding rats already. ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್. It's having big adult hooded rats. ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಇಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಂತೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟು. ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಫೀಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. And these are not that common pythons like which you can easily find in Indian market. They are super rare. You have to search for them, then only you can find them. And it's really hard to get your hands on one of them. Because ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಕ್ಕತ್ ವೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Availability wise, they are very less. ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕತ್ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ವಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗಲ್ವಂತೆ ಇದು. ಆ ಥರ ವೆರೈಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬ್ಲೆಕ್ ಪೈಥನ್. ಇದು ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವೆನಮಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾನ್ ವೆನಮಸ್. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So this was the baby. Now we're gonna show you the adult one. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇನ್ನ ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಅಡಲ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇದೇನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಡಲ್ಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ನೋಡಿ. Latch it up. Leave one hand here and one hand here. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6 ಅಡಿಗಿನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಟು. And you can see the thickness, how thick it is. It will be easy around 6 to 8 kgs in weight. Okay. And by lengthwise it will be around 5 feet or 5.5 feet. Okay. ಒಂದು 6 kgಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. It's gonna grow really quite big. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. You can see how thick its tail and body is. It feels heavy and you can see the baby size. Like ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಬೇಬಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. see the baby size and the adult one. ನೋಡಿ. See the thickness difference. It's like half of its thickness. Still this guy gonna grow big. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. You can see they are pretty much calm in our hands because they are tamed already. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಪೈಥನ್ ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪೈಥನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. If you encounter a wild blood python in Malaysia, in forest, they'll be very aggressive. They'll be always striking or they'll be just trying to run away. But these guys, they are breeded in captivity. We didn't catch them from wild. We didn't bought them from wild. We are breeding them in captivity and we are raising the babies. So they get used to it. Once they keep on getting handled by human beings, so they comes to know like, okay, we are not harming them. So they stops getting scared.
So as like you can see, it's pretty much calm in your hands. So ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು It's like ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ನೇಚರ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಬಗ್ದಾಕ್ಬಿಡೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ. ವೈಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಓ ಇವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡೋ super intelligent animals, but still they can understand like, okay, we are not harming them, so they'll be comfortable now. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ. But they doesn't follow your commands. Like if they say come here, means they'll not come. They'll not listen to you. ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಚ್ಚಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ. ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಟೇಮ್ಡ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಇದೊಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅದಾಗುತ್ತೆ. Now you can see like how thick it is. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು. ಸಖತ್ ಭಾರ ಇದೆ ಗುರು. ಒಂದು 6.5-7 kg ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜ್. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ತೋರಿಸಿ, ಹಾವು, ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ತೋರಿಸಿನಿ. ಇವಾಗ ಟೆರಂಚುಲಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿದ್ದು? So this is Davos. Davos, Tiger rump tarantula. Okay. You can see the pattern on its back abdomen. Those are like stripes like tiger. So for that they are called tiger rump. The common name is tiger rump. The species name is Davos. Okay. Davos the tiger rump tarantula. See, it got scared for that. It's just hiding. It's covering its abdomen and the head part. Okay. Which country species is it? They are from Venezuela. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಜೇಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೇಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಇದೆ. This can grow up to 4 inches. This is kind of a dwarf species. Okay. This doesn't grow very big. If you talk about the world's largest tarantula species, that can grow up to 16 inches, like 1.5 feet. So this is a dwarf species which doesn't grow very big. And they are not that much hyperactive also. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ, ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ. This is the Davos. Okay. These are 3,500 each piece starting. It depends on the size, like how big is the tarantula, that much higher will be the price. Okay. And other than that, we have OBTs. OBT is the kind of very hyperactive tarantula. Okay. It's not that easy to handle. Okay. It's not at all recommended for the beginners actually. Okay. So those are very hyperactive. And some people are even call them like OBT. OBT means orange baboon tarantula. But some people call them orange bitey things. OBT. Because they are kind of very aggressive and self-defensive. Just went inside. ನೋಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This is not venomous, right? No, this is actually venomous. Okay. They are but mildly venomous. You can see it's like fully golden in color. If you type OBT on Google, you will find the adult pictures. They look OBT. really, Okay. OBT tarantula, orange baboon tarantula. Okay. So they looks really beautiful actually. What you will feed for that, bro? Mealworms, insects like roaches, crickets, all those things they'll eat. As per their size, they'll eat the insect. Like if it's a small tarantula sling, it'll have the smaller worms only. Once they grow, see, like this it's gonna grow. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಬಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಂತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೈ ಸೈಜ್. This is orange baboon and this is the sling, which actually gonna grow up to this big, like this color it will get. And they can reach up to 6 to 8 inches. 6 to 8 inches. Yeah. And the starting price is 4,500 for the OBTs. Okay. And they are kind of very hyperactive tarantulas. They are not at all recommended for the beginners. So they'll not be able to handle it because they'll just run away and you'll not be able to find them again. Because they're very small as of now. See how active it is. ಸಕ್ಕತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ. Beginners can't even handle them because of their hyperactivity. And once they grows big, they even starts defending themselves. They starts biting you. Sometimes if you doesn't handle them properly, if you make them stress, they'll start. And the Davos which we shown before,
the davus gonna grow like this. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಈ ಥರ First we ಬೆಳೀತದೆ shown ಅಂತ this is a dwarf species which doesn't grow very big, but this big it will get like 4 inches. ಇದಿಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. White knees we have. ಓಕೆ White knees I'm gonna show you later on. Venezuelan sun tiger I have. ಓಕೆ And Patrino, actually the scientific name is Patrinochilis murinus, Okay. but the common name is OBT, orange baboon tarantula. ಓಕೆ 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 So we shown you the davus. ಓಕೆ Now I'm gonna show you the sun tiger, ಸೆಂಟ್ ಟೈಗರ್. Venezuelan sun tiger. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜೇಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಳಗಡೆ. See, it's already hidden inside somewhere. ಓಕೆ 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 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋರು ಆಚೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. See, now it will gonna come out of here. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಚೆ ಇದು. Now it's gonna come. See, here it is. Here is ನೋಡಿ the. ಒಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಚ್ಚಿಕೊಂಬಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು. It's a bit scared. what is ಲೀವ್ ಇಟ್ ಬ್ರೋ. ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ. ಕಂಬಳಿ ಒಳ ಥರ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೋಡಿ 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 ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು. And this is kind of jumping tarantula. ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತಂತ. So it can even jump. ಓಕೆ 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 See, this is Venezuelan sun tiger. And this thing gonna grow like this. Like this. ಓಹೋ So it's gonna get those colors and it's gonna grow up to 4 to 6 inches. And this is super hyperactive tarantula, ಓಕೆ which can easily jump and easily run off. ಓಕೆ If it gets stressed or scared, ಹಾಂ 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 it can even simply run off. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಕ್ಕತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೆ, So you ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ have to- ಓಡೋವಂಥ So ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. you have to handle them very gently. ಓಕೆ Actually, in tarantulas, you doesn't even handle them anytime. ಓಕೆ You just observe them. Okay. You just grow them. You just observe them. You just give them a platform where they just crawls around. ಓಕೆ But you can't handle them. You can't grab them. You can't pick them up. Okay, You okay, just okay. push them a little bit to walk forward, Okay. or you can just give them a platform where they can just run on. That's it. But you never touch them or you never handles them. ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ವಂತೆ. Because they are very delicate. If you just try to grab them once, their legs and all will be gone. ಓ ಸಕ್ಕ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೈಗಾಲ ಕಟ್ಟಾಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. So this is the Venezuelan sun tiger. ತೋರ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಆಮೇಲೆ. ಆಯ್ತು Where it's going inside. So this was the Venezuelan sun tiger. So this is white knee. ವೈಟ್ ನೀ. As you can see, there are white color on the knees. Or that these are called white knees. ಓಕೆ Brazilian red and white knees. ಓಕೆ And they can grow up to 6 inches. 6 inches. ಓಕೆ ಓಕೆ And they are kind of beginner tarantulas which the beginners can own. Chaco golden knees or the red knee or the flame knee or the white knee, these all are like kind of common species which grows bigger in size, but they are not aggressive at all. So they are not even hyperactive. So you can easily take care of them, you can easily handle them. See, it doesn't ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ even ಇದನ್ನು ಬಂದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಏನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಕ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು. So you can go for the white knees because they grows bigger. Okay. First of all, they grows bigger. Everybody wants a tarantula which grows big. So basically they grows big, but they are not hyperactive, they are not defensive, they are not aggressive, ಓಕೆ they are not venomous. ಓಕೆ So basically there is no tarantula which can kill you. There are some venomous tarantulas. They have some significant amount of venom, but still they can't kill a human being. So basically in all over the world there is none of the tarantula which can kill a human being.
ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆನಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಯಿಸೋಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ. Even which I shown you those, this Venezuelan sun tiger which I shown you before, and the Patrinochilus munis, these both the species have some kind of significant amount of venom in them. But still that venom is not at all lethal for human beings. Okay. So you can have them. There is nothing like that. Lot of people will say there is this is venomous species, it will do something, but nothing will happen. If it bites a small rodent, that will die. Like if it bites a small insect like cockroach or a mice, that thing will die. But if it bites a human being, we are very big animals, so nothing gonna happen to us. So basically there is none of the tarantula which can harm a human being. These are all like misunderstandings of people's, like they will say like, okay, these species are venomous, they'll bite you, you'll die. Nothing like that. You can have any venomous species of tarantula, they can't kill you basically. Guys, so here we have crocodile newts. They are like salamanders, but they are not salamanders or axolotls. In Indian market, salamanders are common and the axolotls are the most demanded water lizard kind of thing. But these are newts. These are new to hobby. As like their name is newts, as like them, they are new in hobby. And they are kind of very interesting creatures. As you can see, they are kind of lizard, which stays inside the water all the time, and it comes out for basking whenever. It doesn't breathe inside the water as like the fish. So it just stays inside the water. Whenever it wants to breathe, it just holds its neck out or nostril out, then they breathe from the outer surface. So these are called newts, and they are not quite actually, they are almost for the very first time in India, and they are not at all common species. So if somebody wants newts, salamander, those fire belly newts or the crocodile newts, we got these newts. What's the pricing, brother? Newts gonna be around just one newts. Okay, it's 25,000 each piece, crocodile newt. 25,000 each piece. 25,000 for a single piece. Crocodile newt. In that I have lot of pieces. Here you can see I have like few of them. Colors different. They'll be slightly different in color, all of them. As like the radius sliders. These are all newts. All are little different from each other. Two of them are slightly darker in color. Two of them are lighter in shade. So these are the crocodile newts. What feed you will give for this? For them, earthworms you can give. As like you can see, there are earthworms in there. Earthworms, bloodworms, or the shrimps, all those things, or snails, all those water insects you can give, water bugs you can give. So next here we have a very unique kind of creature or animal or aquatic lizard you can say. This is called Chinese giant salamanders. As you can see, they are already quite big and they can grow up to 4 feet size. And they get like really huge. They look like monsters, like 4 feet long, big water lizard. As you can see, they look kind of weird. And once you can imagine, like once they grow up to 4 feet, how they're gonna look like. And they are kind of like predators which just preys on small insects or small species or other small creatures, as like snails and earthworms and the fishes and the toads and the frogs, all those things, even the small crabs, or all those things they can eat. It lives only in water. Only in water, and they are kind of, if you say like fish, then they are kind of walking fish. They can still come outside the water. They still breathe outside the water. They doesn't have gills to breathe inside the water as like the fishes, but they doesn't spend that much time outside the water. And they are basically native to China. They live in hill streams, like the streams which are directly coming from the glaciers. So the water temperature will be very less. So if you want to keep them in a normal temperature, you have to keep ice cubes in the aquarium. They are not like as like other fishes for which you keep the heater or something. For them, you have to put ice cubes in your aquarium to regulate the temperature that down so that they can survive. ನೋಡಿ ಇದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕೈ ಕಾಲ
ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ರೀತಿ ಮೀನಿಂದನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನು ರೀತಿ. They are kind of animals which can regrow their body parts. If you cut their tail or if you cut their legs, they'll regrow their tail. ಓ ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಗಿಲ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ನೇಕ್ಸು, ಅದು ಬ್ಲೆಡ್ ಪೈಥಾನು, ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನು, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಂಕೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಪಾಕೆಟ್ ಮಂಕೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಿಶಸ್ಸು ಇದೆ, ಅರೋನಾ ಫಿಶಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಫಿಶಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಫಿಶಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸರೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಸು, ಏನೇ ಬೇಕು ನೀವು ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವನ್ನ ಹಾವು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾವಿಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕಾ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈಸೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡೋದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾರಿ. ಓಕೆನಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.